नमस्कार. सर्वप्रथम सर्वांचं स्वागत. थँक्यू व्हेरी मच फॉर बिंग हिअर. आणि 20 वर्ष झाले हा प्रवास 3 जानेवारी 2003ला सुरू झाला होता. आणि आमचं सुदैव आणि नशीब की 20 वर्षानंतर 3 जानेवारी 2023ला अजूनही थिएटरमध्ये आजही चालू आहे. तर हा प्रवास ही जर्नी तुमच्यावर शेअर करायसाठी आम्ही आलोय. यू वांट टू से समथिंग जीन्स? Yeah, no, I just thank everyone for being here 20 years ago and 20 years later, we're all together. So thank you very much. Okay, let's set the ball rolling. I mean, it almost feels like a time machine. 20 years, I repeat myself, is no joke, right? From the first day when you all both must have walked to, in your debut film, right? From that to the super success of Wade today, it's been a beautiful journey. You as main characters in this story, how does it feel today, sitting down? Tell us something about the journey. Make us a part of that whole process. Wow. So 20 years ago, when we started working together on Tujhe Meri Kasam, it was extremely different because it was unknown territory. It was almost like Alice in Wonderland. We entered a world where both of us, and I can speak this for Genelia also, because we didn't know anything about filmmaking. So everything was new. Camera was new, trolley was new, everything around, even the sound of roll camera, sound, lights, action, cut was new. The word Nagra to play the song was new. So all this, so yes, journey started with walking into an uncharted territory for us. And 20 years later, again, when I decided that I want to direct a film, it wasn't, I wouldn't say it was new anymore, but yes, something was definitely new. The words that I had heard before, saying that, are you ready? And roll camera, sound, and action. I was listening to them, but this time I was saying them, so that was new. Yeah, I think when we started off, we were newcomers. And today we've come to a point where I feel like a newcomer again because it's my first Marathi film and Ritesh's first directorial debut. So I think whether you start 20 years before or whether you're 20 years later, there's a newness which keeps it going. And I think that's been our journey throughout. That's really great. आणि मला असं वाटतं आता तुम्ही जसं म्हणालात की आता न्यूकमर म्हणून तुम्ही आला होता खूप वर्षांपूर्वी. आणि मला असं वाटतं की जो पहिला दिवस होता तुमचा तुझे मेरी कसम मधला, त्याच्यात म्हणजे तेव्हा जी फिलिंग होती आणि आता वेडचा पहिला दिवस जेव्हा होता शूटिंगचा किंवा काही, तेव्हा तुम्ही न्यूकमर पण एक वेगळ्या पद्धतीने न्यूकमर होतात. म्हणजे ॲज अ डिरेक्टर तुम्ही एक न्यूकमर होतात आणि तुम्ही ॲज मराठीत तुमचं पदार्पण होतं. तर तो एक्सपिरियन्स काय आहे, म्हणजे त्याच्यातल्या सिमिलॅरिटीज काय आहेत, काय डिफरन्सेस काय आहेत, तुम्हाला काय वाटतं पहिला दिवस? माझा पहिला दिवस जो होता ना, तो मंदिराच्या पायऱ्या मी चढत होतो आणि मंदिरातला सीन होता जेव्हा मी देवाशी बोलतोय. आणि त्यावेळेस कसं होतं की मला कळलंच नाही की हा सीन का निवडला. आणि जेव्हा सीन शूट करतो, संध्याकाळी डिरेक्टर बसले आणि विजय भास्करजी आमचे पहिले डिरेक्टर आणि रामोजी राव आमचे प्रोड्युसर, या दोघांचे खरंच आम्ही अत्यंत आभारी आहोत. आम्ही आज इथं बसलोय केवळ त्यांच्यामुळे. आणि त्यावेळेस ते म्हणाले की आज तुमच्या करिअरची सुरुवात होते आणि मला असं वाटतं की याच्यापेक्षा चांगली सुरुवात होऊ शकत नाही की तुम्ही ॲज अन ॲक्टर कॅमेरावरती पहिल्यांदा मंदिराच्या पायऱ्या चढताय आणि देवाचा आशीर्वाद घेताय. आणि मला कुठेतरी वाटतं की तो आशीर्वाद सातत्याने
जर आज 20 वर्ष मी काम करतोय तर सातत्याने तो आशीर्वाद आमच्या दोघांच्या डोक्यावरती आहे आणि तो अजूनही पुढे येतोय. पहिला दिवस वेडसाठी मी हे पूर्वी बोललो पण परत एकदा सांगतो की 20 वर्षात माझे आई वडील कधीच सेटवरती आले नाहीत. वडील असताना ते कधी आले नव्हते आणि आई पण आल्या नव्हत्या. मध्ये मला आठवतं की मी सहज त्यांना विचारलं की आई तुम्ही माझ्या सेटवरती का आला नाहीत? आणि तिने सोपं उत्तर दिलं, कारण तू कधी बोलवलंच नाहीस. आणि मला खरंच कळलंच नाही की आई माझ्या सेटवरती ह्याच्यासाठी आल्या नाहीत कारण मी त्यांना कधी बोलवलं नव्हतं. आणि मला वाईट वाटलं की अरे आता मी कसं त्यांना बोलून कुठल्या सेटवरती बोलू. तर जेव्हा पॅन्डेमिकमध्ये मला कळलं की बाबा आता हा पिक्चर आपण करतोय तर कुठंतरी जिणल्या म्हणाल्या मला की मुहूर्त पहिल्या दिवसाचा शॉट त्यांच्या हाताने व्हावा. तर तो जो शॉट होता आणि तो दिवस मी अतिशय नर्वस होतो कारण मला असं वाटायचं की सेटवरती आपण चाललोय आणि लोग जज करना. बहुत बार ऐसा होता है ना कि आप लोग पहली बार कुछ करने जा रहे हो फिर ऐसे लगता है कि सब लोग आप ही को देख रहे हैं, आप जो करने वाले हो उसको गौर से देखेंगे. तो मुझे ऐसा बहुत बार लगा कि मैं सेट पे जाऊंगा तो लोग मुझे देखने वाले और शायद जज भी कर रहे होंगे. और लेकिन वो दिन खास इसलिए था क्योंकि पहली बार मेरी माँ सेट पर आई थी और मुहूर्त शॉट उन्होंने दिया था. फिर उसी शॉट में मैं और जिनीलिया बेंच पर बैठे थे और अजय अतुल भाऊ का गाना चल रहा था सुख कळले, जो मेरे इस फिल्म का सबसे फेवरेट गाना है. वो दिन जिनीलिया की माँ का बर्थडे था 7 दिसंबर और उस दिन पर एक्शन मेरे बड़े बेटे रियान ने बोला और कट छोटे बेटे राहिल ने बोला. तो ये एक बहुत ही अनोखा फैमिली मोमेंट था. तो ये डायरेक्टोरियल जर्नी जो शुरू हुई थी ये मेरे लिए बहुत बहुत स्पेशल थी. Yeah, Genelia. The first. Do you remember the first? The first day. Yeah. Yeah, for me, माझा फर्स्ट टाइम मराठी फिल्म्समध्ये होतं. तो फॉर मी आय थिंक माय फर्स्ट एव्हर इंटरॅक्शन विथ डुईंग अ मराठी फिल्म. आणि मी खूप एक्सायटेड होतं की आय हॅव टू डू दिस इंडस्ट्री टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी. सो आय वॉज एक्स्ट्रीमली एक्सायटेड टू कम बॅक टू स्क्रीन. म्हणजे 10 वर्षाचा नंतर आय वॉज कमिंग बॅक टू स्क्रीन. अँड फॉर मी देर वॉज नर्वसनेस, देर वॉज एक्साइटमेंट. आणि जे श्रावणीचा कॅरेक्टर होता, आय डोंट थिंक आय न्यू इट ॲज वेल टिल द फर्स्ट शॉट वॉज टेकन. म्हणजे वेन रितेश just told me how he wanted me to look and how he wanted that expression, I think that's the day I fell in love with Shravani as a character, and that's the day I wanted to be fully involved in it again. Oh, that reminds me. Actually, I should share this with everyone. Do you remember the first day of shooting, and it was in Chembur, and you decided to surprise Riteish with the camera and that small little chit that you wrote for him, and to tell him that, you know what, it's a decision well made, and this is something that you should have gone to. You want to tell us about the camera that you got for him? Yeah, so I actually got him a director's lens as the first gift on the day of shoot. Because he was a new director and I thought nothing better than the director's lens. So that was the first gift I gave him. But more than anything, I think I wrote a letter, and the kids wrote a letter to him as well. We are people who believe in letters. We've always been writing letters for the last 20 years. So I think those things just stay very special. And I guess that's the reason you have been growing stronger and stronger all these years, because you guys have that thing between you both. Thank And you, that is Shivan. really sweet and we all admire it. मला बघ एक गोष्ट एक शेअर करायची आहे की सगळ्यांनाच माहिती आहे की आता वेड सगळ्यांनाच वेड लावतंय. तर मी एक व्लॉग बघितला की ज्यात गावातून लोक टेम्पोजमध्ये ट्रक्समध्ये भरून जात आहेत, लांब कुठेतरी शहरात जात आहेत जिथे सिंगल स्क्रीन थिएटर आहे आणि तिकडे जाऊन वेड बघतायत. आणि एवढं त्यांनी डोक्यावर उचलून धरलंय, म्हणजे त्यांचा रिस्पॉन्स तसा येतोय आपल्या. आणि ते नंबर्समध्ये आपल्याला दिसतं पण आहे की
लोकांनी खरंच डोक्यावर घेऊन धरलंय आणि एन्जॉय करतायत, प्रत्येक गोष्ट एन्जॉय करतायत, हसतायत, रडतायत, रिलेट करतायत त्या सगळ्या गोष्टी. तर मला विचारायचं आहे की तुम्ही एक्सपेक्ट केलं होतं कुठे? बिकॉज जेव्हा बनवताना म्हणजे मी जर असतो तर मी ऑब्व्हियसली कुठेतरी असतं की चल मी फिल्म बनवते, मला माहिती आहे लोक येणारच आणि लोक हा प्रतिसाद देणारच. वर यू एक्सपेक्टिंग दॅट? डिड यू हॅव दॅट थिंग इन युअर हेड? But before you take that question, let me extend it a little bit. I mean, taking a decision like this after being an actor first, and then when you take a decision, I mean, decisions are taken by so many people. But then when it gets a stamp of approval like this, the numbers that we have today, and I was just told right now that as a debut, a Marathi film debut, you're the first one who scores the numbers. 13 crores is no mean number. It's huge. So how does it feel? Does it feel like relief? And does it feel like, oh God, I did it? No, actually, numbers are something that That I'm interested in. Yeah, the producer is The interested. producer has a relief. no, numbers are immaterial because what matters is how people are responding to the film. First of all, I just feel that when you decide to make a film, you think which is that story that you want to tell or show people that will excite them to come to the theaters and watch. आणि मी जेव्हा